Das ist jetzt, doch jetzt, ja, genau. Das ist ein bisschen immer wie die berühmt-berüchtigte Ketchupflasche, ne? Erst kommt gar nichts und dann kommt es auf einmal. Jetzt bin ich fast überrascht worden, dass wir jetzt anfangen, aber das ist sehr schön, dass wir jetzt anfangen und vor allem sehr schön, dass Sie und ihr alle da seid. Und zu unserer ersten Veranstaltung hier am Stand des Vorwärts auf der Frankfurter Buchmesse 2022 ganz herzlich willkommen. Wir wollen, ach, ich soll auch jetzt dahin gucken. Ja, man muss sich wirklich an vieles gewöhnen. Aber jetzt können wir richtig anfangen. Wir wollen natürlich gleich zu Anfang über das Thema sprechen, das ja, uns, glaube ich, alle seit 7 Monaten mehr oder weniger den ganzen Tag bewegt, nämlich den russischen Krieg in der Ukraine. Wir haben Anna Sarvira da, da freue ich mich sehr. Sie ist eine der bekanntesten Illustratorinnen aus der Ukraine und sie ist eine der 10 Künstlerinnen und Künstler, die in diesem Buch, ich halte es jetzt einfach mal in die Kamera, Bilder gegen den Krieg mitgewirkt haben. Und wir werden dieses Gespräch auf Englisch führen und ich werde mich aber dann bemühen, das immer dann sinngemäß dann einfach für Sie zu übersetzen, dass Sie dem Ganzen dann auch folgen können. Wenn ich Fehler mache, weisen Sie mich gerne dann darauf hin. Yeah, but first of all, welcome, Anna. Great that you are here to talk with us. And yeah, really warm welcome here at the Vorwärts stand at the book fair. Thank you for the invitation. I'm happy to be here and to have a chance to talk. Yeah. Okay, ich denke, das muss ich wahrscheinlich nicht übersetzen. I try to ask my question at first in German and afterwards we'll translate maybe. It is a bit easier. Am 24. Februar, wie gesagt, wir erinnern uns, glaube ich, dann alle noch dran, hat der Krieg in der Ukraine begonnen mit dem russischen Angriff. Ich glaube, es war relativ früh am Morgen. Und ich würde gerne zuerst wissen, wann, also Anna ist in Köln gewesen, das weiß ich schon. Sie war also nicht in der Ukraine, als der Angriff losging. Und ich würde dann gerne wissen, wann sie davon und wie sie davon erfahren hat. So there was this the Russian attack on Ukraine at 24th of February. You were in Germany, in Cologne. You visited your boyfriend and wanted to go back some days later. Normally, you didn't. We will talk about it a bit later. But how did you know about this attack on the 24th? How did you realize? I actually woke up from the messages from my family early in the morning, and they were writing that they hear some explosions and the attack started. So it was, I mean, I guess the most scary part of my life back then. So I just woke up. So it was like maybe 5 in Germany in the morning, and I started calling everybody whom I know. I think it was a bit like stupid because I was distracting them from saving their lives, but I wanted to know how they are. Also sie sagt, sie hat früh am Morgen am 24. davon erfahren und es war einer der schlimmsten Momente oder der schlimmste Moment ihres Lebens. Und hat von ihrer Familie davon erfahren und hat dann natürlich sofort angefangen, alle Freunde, Familie in der Ukraine anzurufen und zu fragen, ob es ihnen gut geht. And how did they, what did they tell you? How did they describe the situation? Also wie ging es dann ihrer Familie, ihren Freunden und wie haben sie diese Situation dann am 24. Empfunden und beschrieben? It was very, very different. So, I mean, like somebody was, like my brother's wife had a panic attack, so she had to care about her baby, and she was like super nervous about all those things. So she could not talk. She was always crying. Somebody was just saying, "Oh, I don't know what to do, so I'm just washing my clothes in case there will be no electricity. At least I will have some clothes." Somebody was pre-cooking some food. Somebody was trying to leave the city. So I have relatives in very different cities. Like somebody lives on East, somebody in Kiev, in Vinnytsia, and everybody was doing different things. So somebody just tried to evacuate themselves. And yeah, but I guess most of the people, like everybody was very stressed, and all the reactions were like different reactions on the stress. And I mean, talking with them about 24th now, everybody says, "Oh, I don't know why I was doing those things. It was not me. It was just, I don't know, somebody else." Maybe more like a robot. Also Anna sagt, Leute haben sehr unterschiedlich reagiert. Das lag zum einen sicherlich dann an ihnen selbst, aber zum anderen auch daran, wo sie in der Ukraine leben. Manche haben einfach sehr rational gehandelt, haben Essen gekocht, solange es noch Strom gab. Andere haben eine Panikattacke gekriegt und sich Sorgen gemacht um ihr Kind, um ihr Baby. Also sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Du
geblieben, natürlich dann in Deutschland, wolltest eigentlich ja 4 Tage danach, am 28. wieder in die Ukraine zurückkehren. Was hast du dann gemacht nach diesem 24.? So what did you do after 24th of February when you stayed in Germany? I was also not me, but on the first day I just went to Berlin to have some kind of take part in the protest, because was the only one happening on 24th of February, I guess. And then we started, like, I'm part of the group called Pictoric, and yeah, we were thinking how we can react on all those things, and we started to think about doing exhibitions or something like posters against the war. So yeah, I mean, since 24th, I started to draw a lot of posters about the war in Ukraine, and we started to organize exhibitions. So it's, I guess, one of my main jobs here in Germany now. Okay, so das war eine ganz interessante Reaktion eigentlich, dann würde ich sagen, aber auch sehr angemessen für eine Illustratorin. Also sie ist erstmal nach Berlin gefahren, dann direkt you went to Berlin directly on the 24th of Yes, ja, yes. sie ist am 24. nach Berlin gefahren, weil das die einzige Stadt in Deutschland war, wo es eine Demonstration gegeben hat, eben gegen den Krieg, und hat danach dann angefangen, ja, Bilder zu malen, zu illustrieren und eine Ausstellung zu organisieren. We will talk about this a bit later, I think. But I think it's just the right answer, so to say, for an illustrator, I can imagine. Before the war, you mainly illustrated children books. So, vor dem Krieg hat sie vor allem Kinderbücher für Kinder illustriert. I read in an interview that you are not possible to do it anymore. So, how has war changed your art? So, wie hat der Krieg ihre Art von Kunst verändert? Yeah, I mean, especially in the first months, you feel so much anger and hate. So I cannot imagine doing something for kids, because I don't think it's the right emotions to draw something nice and funny. So, and in the end, I just wanted to talk only about the war, because, I mean, war changed literally everything, and it covered all other topics in my life. And since the war started, I'm doing like posters about the war. I'm drawing illustrations for some articles about the war. So it's more like comics, politician illustration, editorial illustration. So that's what I do now. And I didn't do, I guess, maybe one illustration I did that was not about the war, but that's all in the last 8 months. Also sie hat wirklich die letzten 8 Monate eigentlich nur noch Bilder über den Krieg und die Folgen illustriert. Wie gesagt, Sie finden eine kleine Auswahl eben auch in dem Buch, das Sie hier auch käuflich erwerben können. Und vor allem aber hat sie eine große Ausstellung mit organisiert, die auch hier auf der Messe zu sehen ist. So the exhibition is also not available, but you can watch it here at the book fair, yeah? Right, yeah. We have actually a stand in the hall 4, G102, where we actually brought the exhibition of our war posters with Pictoric. So we were hanging it yesterday, and you can come and check what we were drawing about, and asking even some questions. What are those posters about? Because I think it's important to have some explanations. Also die Ausstellung ist in Halle 4.0 zu sehen. Den Standnummer was G102. Okay. Ja, und Anna sagte, sie ist natürlich auch gerne bereit, dann da ihre Kunst zu erklären und sich dann darüber zu unterhalten. Also auf jeden Fall ein Besuchstipp. But you also traveled with this exhibition through Europe. I think you visited some countries even. How did people react on this exhibition? Also das ist ein Künstlerkollektiv, und die Ausstellung ist schon durch einige Städte in Europa gereist. Wie haben die Besucherinnen, die Besucher in den Städten darauf reagiert? Yeah, in general, we organized, I guess, already more than 45 exhibitions with war posters, and they were like exhibited all over the Europe, in United States, in Canada, in Japan, in a lot of countries. It's really great that people are trying to support us by doing these exhibitions, and some of them I visited personally. They're mostly the exhibitions here in Germany, so I have a lot of feedback from German people actually, which was actually really great and supportive, because
people are interested, people are asking questions, and like it doesn't matter if it's a small city or a big city, if it's like older people or younger people, so they all want to know more about that. And the questions are very delicate, so it's also like important for us. Yeah. And I mean, since I was visiting, I don't know, like maybe 5 or 6 exhibitions here in Germany, they were all very there. I mean, like I got a lot of support. And it's important to mention that actually all the exhibitions are organized by people who just like, they didn't know us. They asked us like, can you do it here? We want to help you somehow. And they offered us very different opportunities. So they tried to get some money, so to fundraise some money on these exhibitions to send them to Ukraine. So we always have very different options how to support our country. And like mostly we are getting these ideas from people here, which is great. Also die Menschen sind sehr interessiert, sagt Anna, und gerade aus Deutschland gibt es sehr viel Unterstützung und sehr viel Aufmerksamkeit und Interesse, und es kommen auch ja, viele Leute auch auf sie direkt zu und sagen, wir würden gerne ja, Bilder, Illustrationen von euch ausstellen, wie können wir das machen? Und ja, es gibt viele Gespräche auch, sie kommen viel ins Gespräch, und es ist auch sicherlich dann ein Weg, ja, auf die Situation in der Ukraine und den Krieg auch hinzuweisen, dass er eben einfach auch nicht aus dem öffentlichen Bewusstsein dann verdrängt wird. I read an interview with you and you said it is a strange feeling to be an artist in this time of war. Can you describe this feeling? Also Anna hat in einem Interview gesagt, es ist ein komisches Gefühl, Künstlerin zu sein in Zeiten des Krieges. Und jetzt habe ich sie gefragt, eben, wie sie dieses Gefühl beschreiben würde. Yeah, I guess in the very beginning, where the full-scale war just started, I mean, we didn't understand what to do and how to help, because our like work seemed to be not so important as being soldier, doctor, engineer, whatever. So we were like, I guess in the first weeks we were super lost. Now we found out the way, so we realized that art also can be a weapon, and we are just fighting on the other side. We are fighting against, for example, Russian propaganda, and we have some statements we want to I don't know, to show to the public. So we have some ideas we want to explain, and that's also a great thing we are doing. But yeah, it's in the beginning it was really awkward. So you felt very useless. I could feel that anything else would be more I don't know, important. Now I don't think so. Yeah. Also Anna sagt, gerade am Anfang war dieses Gefühl sehr merkwürdig, weil natürlich dann vor allem es darum ging, irgendwie um Soldaten, um Ärzte, all diese Sachen, die dann ja irgendwie gebraucht waren. Sie fühlte sich am Anfang ein bisschen nutzlos. Das hat sich jetzt zum Glück geändert, weil jetzt ja doch auch sie und auch ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter erkannt haben, dass es einfach ganz wichtig ist, eben mit der Kunst auch ja zum Teil auch gegen die russische Propaganda gegenzuhalten, ja, und auch einfach aufzuklären, was in der Ukraine passiert, und ja, vielleicht auch ein bisschen sogar den Leuten Mut zu machen. Maybe also to encourage people in Ukraine with your art. Yeah, but actually it's interesting. It depends. So some artists are working with the topics that are encouraging people. For example, I'm being in Germany. I'm talking to Germans, so I know what are they asking about and what explanations they want from me. So I'm working with the topics that are more explaining the situation in Ukraine, and yeah, or at least starting the conversation, a dialogue with people who are like have different opinions from me is like something that I'm trying to show. So like, yeah, our posters are very different. Mhm. Also auch da sind die Reaktionen, oh, jetzt bin ich sehr laut, aber es geht, auch da sind die Reaktionen sehr, sehr unterschiedlich, sagt Anna durchaus. We always talked about, or you always said we, so it is not only you, but it is we, and we is pictoric, I think. Ja. Maybe you can tell a bit more about this. So, Anna sagt, hat jetzt immer von wir natürlich gesprochen, und hinter dem wir verbirgt sich ein Künstlerkollektiv, das heißt Pictoric. Das hat sie 2014 mit 2 anderen Künstlern gegründet. Und jetzt würden wir ganz gerne wissen, ja, also ein bisschen mehr einfach über Pictoric wissen. Yeah, we have a Pictoric Illustrators Club, and we organized it like a long time ago, 8 years ago. So we just like, it's me, Elena Starinchuk, and Oleg Grishenko, and we are all illustrators and designers. And our idea was pretty simple. We just wanted to show Ukrainian illustration in Ukraine and abroad. So we just started doing exhibitions, like project, also like social projects. So for example, the war topic is not the first social topic we worked with. So we were engaged in all those things, like, I don't know, media literacy and like all those different things, or yeah. And we were doing, I guess,
maybe like 20 to 30 exhibitions every year, so we did a lot of them, and we were also organizing our own projects when we were giving people some topics and they were drawing and yeah, so on. Also Pictoric ist ja gegründet worden, einfach um die ukrainische Kultur oder die Kultur der Illustration ein bisschen bekannter zu machen. Und sie haben zwischen 20 und 30 Ausstellungen im Jahr organisiert eben. Wie gesagt, mit Beginn 2014. Und ja, jetzt kommt dem Ganzen natürlich eine besondere Bedeutung zu. But I think it was an advantage maybe already to have this group now, for all the tasks you have now. Yeah, it was much easier because we knew we had already back then around 30 illustrators, even more, who were working with us. And also it's important to mention that we were exhibiting and bringing to Ukraine international artists like from Germany, from Austria, from France, Poland, Czech Republic, even Japan. So we had some connections all over the world. And when the full scale was started, the first people who asked us how we can help you were actually artists, publishers we knew. So, I mean, like it was a huge support from our illustrators and publishers community. Also es gab eben schon einen großen Austausch dann vor dem Krieg und das war ein großer Vorteil, weil dadurch es eben auch gleich ganz viele Hilfsangebote gab und sehr viel Vernetzung und Unterstützung dann auch da war. Anna, it is always said that the war against Ukraine is also a war against Ukrainian culture. Would you also say so? Also es wird ja oft gesagt, dass Putin auch einen Krieg führen würde, nicht nur gegen die Ukraine als Land, sondern auch gegen die ukrainische Kultur. Und ich würde gerne wissen, ob Anna das genauso sieht, eben als Künstlerin, als Kulturschaffende. Yes, because first, like it was always not easy for Ukraine to be visible because we were always in the shadow of a Russian empire. I mean, like to get attention, we actually started also Pictoric to show that we also have something because we have like cool artists or writers, but not so many people know about them. And the last, like, I guess, 8 to 10 years, we were getting so much new cultural organizations, institutions, new artists who were like very like strong and doing very cool stuff. And yeah, now everything's like half ruined because obviously most of the funds are going to support Ukrainian army, and it's all understandable. Also, like some of the institutions are barely working because it's hard. It's always hard that people are under such a big stress that sometimes to organize something you have to pull yourself together. Yeah, and but from the other side, and which is like a nice thing, that from abroad people are really trying to support us. So for example, our like stand on Frankfurt Book Fair, it exists only because we are supported from abroad. Also Anna sagt, dass es vorher schon vor dem Krieg schwierig gewesen sei, weil die Ukraine immer im Schatten von Russland gestanden habe. Und natürlich jetzt besonders schwierig sei, weil jetzt auch sehr viele Gelder einfach natürlich jetzt dann in die ukrainische Armee fließen würden, also die sonst vielleicht in die Kultur gehen würden. Aber sehr positiv sei eben, dass sie doch sehr viel Unterstützung bekommen würden, einfach auch aus anderen Ländern. Ich muss wieder das Mikrofon näher ranhalten, ich merke schon. Und das wäre auf jeden Fall dann eine sehr, sehr positive Sache und dass dadurch eben auch erst dieser Stand hier auf der Messe ermöglicht worden sei. And may I just add a bit more that these things are nice, but I guess something that is very like you cannot change it is that a lot of things are ruined on the east. So museums, architectures, for example, Kharkiv, that was an amazing place for like with amazing architecture, is half ruined, and a lot of museums on east, and you cannot rebuild them, you cannot save all those things that were already destroyed. Yeah. That's what we actually lost in this war. Das ist natürlich auch noch ein wichtiger Aspekt, dass viele kulturelle Gebäude, also Museen, Galerien und so weiter, einfach als Gebäude zerstört worden sind und dass dadurch natürlich einfach auch Verluste gibt, die man auch nicht wird ersetzen können. Das ist auch natürlich nochmal ein wichtiger Hinweis. Ja? Sorry. It's just because we have so many things, and the other thing that is what we see from our community is that a lot of people went to the army as a soldiers, and they are actually architects or writers or artists. So like instead of doing art, they're like on the war. And it's something that sometimes you're losing your life, sometimes you're just not doing your art, but it doesn't matter. So it's like, it's working like that. Auch noch ein wichtiger Hinweis, viele Künstlerinnen und Künstler sind einfach auch in die Armee gegangen, einfach auch um ihr Land zu verteidigen. Und klar, viele sind getötet worden, das hatte einen Einfluss, aber ich denke auch dann darüber hinaus,
ja, kämpfen sie natürlich und können dann nicht ihre Kunst machen. Und das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Aspekt. And I think it will also be interesting how this war will maybe change culture afterwards. So I think it will be will have an impact on art. It definitely already does, because a lot of ideas that we shared and had before in our art community, they're at least not working during the war. So, for example, I was requesting for weapons to Ukraine, and I do that. But like, if you would ask me 5 years ago, I would, or like 2 years ago, a year ago, I would say weapons are so scary. I'm scared of weapons, but now you need. So, like, yeah, we are working on very different topics. Also Anna sagt, es gibt auch jetzt natürlich schon eine Veränderung. Also sie zum Beispiel, wenn man sie vor 2 Jahren gefragt hätte, nach Waffenlieferungen, hätte sie gesagt nein, weil Waffen einfach schrecklich sind. Aber natürlich ist sie jetzt sehr dafür, einfach dann, um die Ukraine auch zu verteidigen. Maybe it's a nasty question for an artist, because we should ask maybe politicians. But what do you think, how can this war end? In the end. So, es ist eine blöde Frage oder eine gemeine Frage jetzt natürlich an eine Künstlerin, weil das andere entscheiden müssen, aber ich würde trotzdem gerne zum Schluss von Anna wissen, was sie meint, wie dieser Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Oh, well, I think with the victory of Ukraine, I mean, like, we were talking a lot about that, and I can't imagine, like, what will happen next if Russia will take over Ukraine. I mean, like, they won't stop. There is always, we've been on the festival in Poland, and they said, but if you would not stop Russia now, the Poland would be next. So, I mean, we're getting a lot of support by also the nearby countries around Ukraine, because they know what will happen next. So the only thing we are, like, I don't know, heading to is our victory. Also ganz klare Antwort, der Krieg kann nur beendet werden mit einem Sieg der Ukraine, vor allem, weil man eben nicht weiß, sagt Anna, ja, welches Land dann danach käme. Sie war gerade auf einem Festival in Polen und da gibt es natürlich schon die große Sorge, dass dann Polen das nächste Land sein könnte. Also ganz klare Antwort dann, ein Sieg der Ukraine. You have no choice. Es gibt keine andere Möglichkeit, ja. Okay, mit diesen ja, also zumindest nicht, wie soll man sagen, nicht so positiven Aussicht, aber vielleicht dem positiven Wunsch oder dem Appell, würde ich sagen, beenden wir das Gespräch. Thank you very much that you were here. All the best for you, of course, and for your art and for your colleagues, and of course for Ukraine. And let's hope that this criminal war, this horrible war, will end quickly. Thank so you. All the best. Thank you. Und für Sie nochmal genau natürlich der Hinweis, wie gesagt, dass Sie das Buch mit der Kunst von Anna, also zumindest einiger Kunst und 9 weiteren Künstlerinnen und Künstlern hier eben auch kaufen können. Und wie gesagt, besuchen Sie die Ausstellung in Halle 4.0. Danke.